impact do you think that instrument plays when you play it? So that impact, kuna ile base ya keyboard, kuna mali na kwanga imebakisha. Yeah. And then there is the whole thing with the bass guitar. Ametubariki Jehova, amefanya mambo ya ajabu, amefanya mambo ya kushangaza, amefanya ya kustaajabisha. Fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Hello, how are you this morning, this evening, this afternoon, might be wherever you're watching us from. This is Wafungi Forum and we welcome very much to the show. This show is for you who is watching us and anyone else who is interested in Mambo ya Music Ministry. We are here, we shall be having the ministers in the music ministry. We have the voice coaches, the instrumentalists, name them, all of them, even the choir masters will be in this show for the glory and for the excellence of music ministry and for the glory of God. Today with me, I have a top notch, I will call him a top notch guy. He is a minister of the gospel, not just a minister. He is a person who fulfilling the work of God in the instrumentalist place. He is doing great things in the mutaskia baadaye. Let me welcome this guy. He's a friend of mine, so welcome. Karibu sana kwenye show. Asante sana. Yes, who are you? And I want you to tell us ulilelewa wapi kabla tukuje kwa mambo ya wimbo. Okay. Of course, what's your name and where you come from? Okay, my names are Peter Nganga Nyamo from Kirinyaga County, where you hear that phrase, Mburira arere barira. Meaning I'm from Gishogo, where Mother Karua comes from. Wow, Yeah. you are from Gishogo, from Kirinyaga County. That's in Kirinyaga County. Yeah. You're saying Burirari, what Burirari? Bori irarere barirarira. Mburi irarire barirarira. Hiyo ni kumaanisha aje? Mbuzi zilikula mahali zilikuwa jana. Buri Irarire barirarira. Oh, Okay, buri narire barirarira. Yeah, Wow. in that proper Kikuyu that people talk, they say bori irareire haria irareira. Oh, Yeah. mbuzi zilikula mahali zilikuwa jana. Yeah, Wow, that's wonderful bana. That's wonderful. Okay, ukatoka huko. Nikatoka huko. That's in Kirinyaga County now. Yeah. Melelewa huko Kirinyaga Nimelelewa County. huko. Okay. Then we migrated tukaenda mahali inaitwa Mwea. Okay. Yeah, Kembebe to be specific. Okay. And that's where we've been. Huko kwenye mchele huko, that Huko. place. Okay. Pishori. Wow. Ukitaka Pishori pale DM. Exactly. Alafu waniambie. It will be a good business, I'll tell you. Tutajua mahali venye itafika. Yes. Yeah. Tunajua mtu Yeah. mwenye ataleta ile kitu. Exactly. Yeah. So Kembembe. Yeah. Then from there, I came to Nairobi for studies. I'm studying diploma in land survey. Wow. And of which namaliza this July. Wow. Yeah, from there tuzame pale katika music ministry kabisa, tukigawa mashamba.
Wow. So nikitaka kugawiwa shamba ama kujua ile shamba yangu kama imekatwa vizuri. Unajua kuna watu wanauza shamba then wanauza shamba nusu. Wanaama wakikwambia ni 50 by 100 wanakukatia 40 by 80. So nikitaka kujua hizo vitu, what do you do maybe before that? Ama tutakuja kwa hiyo. But before tukuja kwa hiyo mambo ya mashamba na mambo ya music ministry kwa sababu tutakuja hapo. Maybe we would want to know when did you get born again in that line? Okay, being born again, mimi ni wa huko 90s, so from 90s kuzaliwa, then 2009 hapo ndo I gave my life to Christ. I was quite young. And the grace has sustained me all through mpaka mahali tumefika 2022 na bado tunasonga. So uliingia shule gani, maybe primary and secondary, so that sasa ukuja kwa kugawa mashamba? So primary niliingia pale Gatugura Secondary School. That's in Kirinyaga County. High school nikaingia mahali panaitwa Siakago, but nikamalizia in a school called Karumande. That's where I finished my form 4. Then I came to land. And college. I'm studying in Kibit, Kenya Institute of Highways and Building Technology. Big up to all those surveyors and engineers from that school. So tell us more about land survey before we come to music. So land survey basically entails subdivision of land, confirmation of land boundaries, and pia mambo na mabarabara, kuchukua levels kwa dams, pia kuangalia venye maji itakuwa inaingia ikitoka, and the storage. Basically that's what I do for survey. Wonderful. So that's more about survey. Unamaliza, so if you have kashamba kanataka kuangaliwa ama kashamba kanataka kufanywa mambo kadhaa, you holler me, I'll connect you with this guy. Ama ni aje? So we go into the music ministry now, and you've been in music ministry for how long? Okay, I've been music ministry for a while. Okay. Let's say kuanza vizuri nilianza 2015. That's where I started music ministry. Back in high school. Okay, so you've been how many instruments do you play? Okay, I play a little bit of piano. Sisi ni wale watu wa kavirus, na niliambiwa hiyo kavirus tuache watu wa F sharp kutranspose. So hiyo apparently pia mimi nimejiondoa hapo, so hiyo kavirus tuache. So I also do bass guitar. For those of us who don't know what F sharp is, there are several keys in the keyboard, in the piano, and F sharp is one of them. So kutranspose ni kumaanisha you, instead of playing all the keys, unajua tu key moja inaitwa F sharp. So ukijua key moja inaitwa F sharp, hizo zingine unazileta kwa hiyo F sharp, na hiyo ndio kavirus tunafaa kuacha. Hiyo tunakemea katika jina la Yesu. So ukaanzia 2015. Okay, back in the Gishaki ama ulikuja hapo nilikuwa high school. In high school. Okay. So from there I developed interest in bass guitar. So bass guitar nikaingia shule hapa campus. I met a friend of mine, Oscar Kitty, big up. He took me through bass guitar for a very less time. Kitu miezi karibu 6 hivi. And then he happened to kumaliza shule. So kutoka hapo nikaendelea kivyangu. Been learning through YouTube. And kuangalia watu wakicheza. When did you maybe won't have that desire to know how to play and to play the instrument as you play now? Okay, the desire ilianza when I was very young. I loved music. Kama in this radio station kulikuwa na hii Biblia usema broadcasting. Every 3 p.m. hapo Sunday they would bring nyimbo za zama. So that's where I'd hear venye wanacheza solo guitar and the bass, alafu kuna ile karingaringa.
So I loved how they played those lines. Wow. So from there nikatamani sana kujua kucheza bass guitar. Wow. Okay. Yeah, nikiwa mdogo, but now it came to happen like 20 years later. Due to the exposure kutoka town na ushago. Yeah, and pia there is a guy called Gasheru from Ushago. Plays keyboard perfectly. Lead ndo nilikuwa nasema anachezanga ni kama kona effect. But he has hana effect ati anakanyanga. Yeah, but pia bass he kills it. He's a good. Yeah, he's a good bassist pia. So with that mi nikatamani tu nikasema venye tu unaweza kuwa unakravia kitu. Nikasema bass guitar hiyo lazima nitajua kucheza. So 19 years later you play something. At least you're somewhere. Yeah, I'm somewhere. So what impact do you think that instrument plays when you play it? So that impact, kuna ile bass ya keyboard kuna mali na kwanga imebakisha. Yeah. And then there is the whole thing with the bass guitar. Yeah, so tuseme kama ni 7, I love 7 na pia kigosho. Yeah, yani as in kuna ile ladha inaletanga. Yeah, the continuity, the flow. Si kama venye unatoka kwa note moja mpaka ingine. Unajua kwa bass unaweza slide, unaweza pitch bend somehow. Yeah, so it's all about those tactics that can't be applied in the keyboard. The piano, yeah, you can apply them in the bass guitar. Wow. Yeah, even the mutes kwanza wa Congolese mtu ka Moise Basinza, by the way that guy anakublessingi huyu ni bless sana. Wow. Yeah, those mutes. Yeah. That's what makes me like that feeling yenye hata huwezi explain. Yeah. And of course you say unachezanga wapi siku hizi? Where do you siku hizi nacheza tu Ruiru full gospel, Ruiru LCA, particularly Murera. Yeah, and when I'm not there niko shule. Okay. Yeah, but shule naweka kalamu chini kidogo 29. So from there that's when nitashikilia ministry kabisa. Ministry. Wow. Yeah. And of course umesema unacheza. Do you train ama what do you do else apart from ama do you have other two pitars that wako chini hapo wanaipuka? The two pitars that I think there are ni kwa keyboard. Kule Ushago. Yeah, 2 of them kwa sasa wako hapa Thika. They fellowship in Wisdom Sanctuary. Wow. Yeah, mmoja amekuwa mwimbaji, huyo mwingine ni protocol and whatever. Those guys tumengangana nao kidogo kufunza keyboard na they are somewhere pia. Yeah, and I'm proud of them. Of course tunataka kusikiza sasa ukicheza hizo vitu. Of course umesema kuuza 7. Do you play other apart from 7 and of course kikosho? Kuna kitu kingine unacheza, maybe the worship session unaweza cheza? Yeah, worship session naweza cheza kiasi, rumba. Watu wa reggae pia na si ya wachakoya, ni ya kanisa. Yeah. Tunataka tusikize ukicheza. And of course before you play, because you were going to play and we hear what vile umefika na vile unacheza. Yeah. And how God has blessed you in your gift. Yeah. And we want to know, maybe tukitaka kukupata, tutakupata wapi, tutakupata aje? Are there contacts? Are you on YouTube? Or how can you follow you? Okay, first things first. Yeah. Niko pale YouTube channel. I have a YouTube channel and the name is Nganga Wagakonyo. Nganga Wagakonyo. That's how it's pronounced in Kisapere. Yeah, it's Nganga Wagakonyo. Uko pa ukipitia pale utaona video 2 3 twenye nimejaribu kufanya. Na tunaendelea kusonga. Na pia if you want to reach me, apparently I'm not in Facebook. Yeah. Instagram niko Nganga Wagakonyo. Na pia WhatsApp you can reach me through 0708
005 355. Wow. Yeah. Of course, thank you very much for coming. Tukikuita tena utakuja, si ndio? Nitakuja definitely. We want to go and now the last session hiyo ya kufunga, atafunga tuone kile anafunga leo. And because that's the place that tutafungia na sisi pia tutafungia, we would want to thank you very much for staying connected to us. Na tuseme Wafungi Forum, comment hapo chini hapa si unaona hapa chini, na if you want to reach us, hiyo ndio namba yetu utatufikia. And of course ukumbuke kusubscribe, kulike na hako ka notification bell hako uklik hako, ndio ujue tukileta kitu ingine ama mfungi mwingine monoma for the business of gospel ministry, music, powerful and excellence in God's work. Au sio? So tukutane kwa the next session akifunga kufunga sasa. Twende tukafunge sasa ama ni aje? Yeah. Yes, and karibu, of course tumerudi tena, and this is the guy that I'm telling you, Mr. Peter. And of course is another mfungi here. We shall come to know you more, sir. And he's Sam, and he's a good vocalist, and he does good work in the ministry and of course the work of God. So karibu sana, tusikie ukicheza vitu hapo. Unataka nikusaidie kidogo, si ndio? Yeah. Mimi nitakuwa hapa ninashikilia piano, of course kidogo ile najua ama ni aje, for the glory of God. Yes, karibu sana, tucheze sasa. Jesu Morothi wa Juda, niwe jatere nene ya kiwarie, na nowe goaria kwa regetwaba, ushowe wiki nowe nyenyonaga, akere tiara takwangiri komi, ushowe wiki nowe nyenyonaga, akere tiara takwangiri komi. Akere tiara toko agiri komi, oshowe wiki no wenye nyonaga, nyakere tiara toko agiri komi. Ametuhifadhi Jehova, ametuhifadhi Jehova, ametubariki Jehova, amefanya mambo ya ajabu, amefanya mambo ya kushangaza, amefanya ya kustaajabisha, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Mshukuruni, mshukuruni Bwana, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuru kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele.